ഇത് ഞാൻ കാണിക്കണമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്. യു റിമെമ്പർ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ I used an AI tool ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ, അതായത് അപ്പോളോ DM50 മിക്സർ, കുറ്റിക്കാണ്ടിലുള്ള മിക്സർ പോലെ ഒരു 100 മീറ്റർ റേഞ്ചിൽ എന്തായിരിക്കും, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു AI ടൂളൊക്കെ പോയി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡേറ്റ ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വെബ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ആൻ ഇന്ത്യൻ മോഡൽ. ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. So a realistic average pollutant level within 100 meter range of a DM50 mixture. The actual current will depend on various factors such as plant efficiency, fuel type, control measures, meteorological conditions, either wind and all conditions. The data reflects within 100 meters of the plant. Okay, 100 meters of the plant, this is the part. Okay, ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് PM10 എത്ര ആയിരിക്കും? ബിറ്റ്വീൻ 90 to 120 മൈക്രോഗ്രാംസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. സോ ഇന്ത്യൻ ആംബിയന്റ് എയർ ക്വാളിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുകയാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പെരിമീറ്റർ. പെരിമീറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇവരുടെ PCBയുടെ കൺസെൻറ്റ് ഫോം അവർ സൈൻ ചെയ്ത് ഈ പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐറ്റം 5 and 6 പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോയ്സാണ്, ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ. പ്ലാന്റിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എഡ്ജ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ 93 മീറ്റേഴ്സ് എങ്ങാണ്ടാണ് എത്തുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 100 മീറ്റേഴ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് PM10, PM2.5, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ജനറലി VOC കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുവാണ്. PM10 തന്നെ നോക്കുക. ഇതാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബിഗർ കാറ്റഗറി. PM10 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് in annual should only be the single 24 hours maximum should not exceed. PM limit is only 60 micrograms per meter cube. അത് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഡബിൾ ആസ്ട്രിക്സ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇന്ത്യൻ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റി താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ആസ്ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും. അതാണ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ആസ്ട്രിക്സിനൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ ആംബിയൻ എയർ ക്വാളിറ്റിക്ക് പോയി നോക്കണം. സോ വി നോ ഇത് രണ്ടും വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സീഡ്. നമുക്കറിയാം ടുഡേ ദ പ്ലാന്റ് അവിടെ ഇവിടെയും ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളായി ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇവൻ പ്ലാന്റ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലല്ല. So definitely it is way higher than all this. മനസ്സിലാക്കണം. Okay, PM2.5. This PM2.5 dust only, it will fly a lot. Again, it will fly like nobody's business. എല്ലായിടത്തും പോകുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എത്ര പറയുന്നത്? It should not exceed 40 in the residential area. Industrial area 60. So ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറയുന്ന വാല്യൂസ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് എക്സീഡ് ചെയ്യരുത്. സോ 50 എക്സീഡ് ചെയ്യരുത് PM10. അതായത് 60 എക്സീഡ് ചെയ്യരുത് PM10. 2.5 ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 40. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വൺ ഓഫ് ദ കീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. 50 എക്സീഡ് ചെയ്യരുത്. 550 മൈക്രോഗ്രാംസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എക്സീഡ് ചെയ്യരുത്. ഇവർക്ക് കാണുന്ന ഡെഫിനറ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് will be more than 50 will be the minimum, and then 60 ഈ റേഞ്ച് കാണുന്ന I guarantee you ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്തുമായിരിക്കും അവിടെ?
nitrous oxide, let's see, nitrous oxide, nitrogen oxide 40 ആണ് conditions പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയ, പക്ഷേ 60 to 100 ആണ് കൂടുതൽ chances. Yes, so it will also accept. So every one of them, carbon monoxide, എന്തുമായിരിക്കും carbon monoxide? Carbon monoxide supposed to be, carbon monoxide limit is 2 milligrams per meter cube. And some of these have time limit. If you exceed within that time, if it exceeds that much, then it needs to go for longer study, longer measurements, maybe 24 hours, even continuous measurement. This will shoot way high than what is allowed. Benzene, benzopyrene എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ will be way high. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായെന്നേ. This would have been an argument point. But again, I tell you, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ വക്കീലിന്, this will be too much. Too much to learn, too much to argue. In the absence of PCB giving you sensible data, this data should be the reference. ഇതുപോലെ ഡേറ്റ ഉണ്ടോ ഓവർസീസിൽ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ്. ടേബിൾ അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വാല്യൂ പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Other arsenic and a few heavy metals, I don't know how much that can be measured, but leave that alone. But the asterisk, the key points, the comments below, when a certain value goes beyond a certain level within a 24-hour period or an 8-hour period or a 1-hour period, then conditions apply. അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ the asterisks will point to that below the table. You look at any Indian ambient air quality standards, you will see what the asterisks mean. And let me repeat, the asterisks and the key point in the indexes, ചില conditions meet ചെയ്യണം. Within a time limit, it should not exceed a certain value. If it exceeds, then the measurements has to be retaken or gone into continuous mode. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Why so? Because it's likely to rise beyond where you go. Because you're only taking a snapshot of few hours, 24 hours. That is not representative of what it can be. A short period measurement is only indicative of what it might have been influenced by wind conditions and so on. That may not be realistic in any case, especially if you don't capture the needed measurement and the maximum values. A limited time ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് capture ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ things may not have been favorable. The wind may not have been favorable in your direction. Or a ballpark number, and if you didn't get the capture, accidentally capture it by chance, then you may have really missed your actual maximum measurements or peak measurements. Even if you don't capture the peak, it doesn't matter, as long as you get values that are high, which has to be in this case. There is no other possible way. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ AI tools വെച്ച് നമ്മൾ വെബ് ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. For this kind of plant, at about 100 meters, it is based on, this is not gut feeling. ഒരാളുടെ gut feeling നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിനെക്കാളും വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. These are actually data driven. The web is full of data. And that data, നമുക്ക് accessible അല്ലാത്ത data, Google has access to them. And that is how Gemini picked them for me. Or better said, Gemini picked it for us. നമ്മളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ, ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക്, this will make sense.